mpulya naye eriwo oba bino byadda You are behind mbalaba kati abatandise okundaba ate mbadde mbyogera biweddeko. Kasiteera batandise. Hey. Kasiteera batandise. Kambajjeko. Kwemuli. Muli live oba mukyali mabega gye babakuumidde. Nsanyusa okubalaba naye baŋŋamba eddoboozi liri down. Leero temujja kumpabya. Mbakulisaayo, Sara nkukulisaayo, Sweet Baby nkukulisaayo, mwenna ababaddeyo eri gye tubadde, Rose mbakulisaayo. Ekintu kyaffe gye tukikubidde abantu no tebasobola na kumanya nti obwedda tuli mu kibiina waliwo abadde basoma ku sayidi zeeri. Mwe muli eno mubadde mulinze kyeno naye mulowooza eno temugenda kulya mawolu kuba eri twabadde twasimbudde ekintu kibadde kya eri tubadde tukikuba kibadde kya bidi nnyo. Kansuubire nti muli bulungi mbalengera mwenna wano Sekidde Muhammad nkulengedde mutabani wa Jirubowa ekibuli. Stero ogamba otya Goodman Mukiibi ow'ekika nkulengedde. Nyawo Mato Smoli Claire mubeereko mbasaba musharinge tudduke ekintu kyaffe tukitambuze kikube mbadde nkwasaganya ba mu Europe awo bwe tubadde tukitambuza nga mbategeeza nti ngenda kubeera nabo Saturday nga tukigunda ebintu bikyuka ebintu ate bitambula. Ngenda kubeeyanza nnyo abagenda okusanga ku ludda lweyo abaguze de ticket okubanga tugenda ku meeting 1-on-1. Sentongo Frank nkulengedde, Sharon Shafik Sali, Aminatash aniawo omulala, Hajala Nabatanzi olina okubanga oli wa kika oli wa Lugave. Hamza Mutesaasira, that is a London boy. Oyo no Hamza bwe twawangaala okusukka emyaka nga 15 nga tuli awo Sydenham. Ali awo waggulu ffenna twalilowa Sydenham. Ogamba otya Hajamuza kulike Makka ne Madina Kansuubira oli stede Sema Mark Mr Furniture Uganda. Mugamba mutyani asharinze ani atannaba kusharinga bw'osharinga obeera we obaddewo nnyo ku progress bw'otasharinga you are enemy of progress. Sentongo Frank Joy Halima Nakato namugumya nkulengedde Jonathan. Kansuubire bannange muli bulungi tuludde okuwuliziganya. Leero njagala tuwogere ebintu mbasabule nze ngende nabagamba sikyabakwekerera ennaku zino njogeranga bwenkyagadde bwenkirowooza ate bwenkisuubira kuba bannayuganda bwe werumenta batandika kuzanyirako obuzanyiza ate nze nzija wano ne mboogerera biki bye mutasobola kwogera. Goodman okirengedde ebbango twaliwanise kati bwe mba nzija wano nkusomese progress ate progress nembanga nze mwennyini sigikwasaganya kubanga njikulaga kati awo tuba tuli kuki. Oyagala gye watandikira nange okuva 2 years ago era oyingire ne wano nga byenkyaliko ebyo ebyekijinga nga betukyanyumizaamu olwokuba ndi wali mu ekisenge kyange kya gold ne madamu yakingobyemu ng'angamba ekyo olina okukivaako. Robert ogamba otya mbugo Christopher Kim mwenna abambuuzizaako mu ddakiika zaffe zino mbadde njagala mukakasuke tuyingire abantu nga 10 ntandika okubasabula nakooye edda nno obwedda tulina bye tunyumya obwedda nina omukutu gwendiko ogwa Euroforum gwembaddeko so nyinza okubanga ngenda bavugiramu essaawa ng'emu jangu ngenda basensebula ngenda batulya nga sinaba kutandika birala tuli ready haja aywa Marvin Ivan Juko oyo bw'oba ogeze ku TikTok ogenda musangamu nga Ivan Katusiime. Yes, ne Edi sinaba mulengera, Edi Katongole sinaba mulengera, Bet Doni sinaba mulaba we batambuza ekintu kyange wali ku TikTok bw'oba oyagala okulaba video zange olina okuteekamu Haji Bakaluba. Bino ebisigadde Facebook, YouTube kwogenda okunsanga nga nteeseeyo Bakaluba Property Services. Ekintu kyaffe nno kyatambudde ndowooza mubaddeko okwo nga mukigobera mubadde mukiraba
tulina video zetugenda okubawa za mulembe. Newton tugenda kubeera naye. Nabagamba nti nze bwe tuba tuyingidde wano mu kibiina sirina budde bwogera bitakwatagana, bano bannawe mudde, bano nakoze bitya. Ebyange birina kubeera kiriya. Nabagamba this is a class of cream of the creamest. Abaagala ebyokuwemula, ebyokwerimba, theory zaabwe, bino byani abagenda gye bagenda, abali serious with life nga mujja wano. Kiruma bw'ojja okubaako by'osomesa abantu, gwe ate n'obanga tulina progress honestly gy'obalaga. Bagamba Haji atugambye yatuwadde New Year's resolutions, twagenza okuddamu okumulaba we twamusanga ate bannaye yatugamba kale twerumye, naye omusajja ali ku haliya ate atubuulira future ate atugambye ebintu birina okutambulamuuko. Naye mu kino kye twogera tulina kubanga twewa ssuubi gaffe abantu. Kati mbasaba tutandike. Matovu Uthman nkwebaza onzijukiza nti abantu 10 baaweze dda. Ekintu kankitambuze nga bwe kirina okubeera nga sinaba kubaako bingi nnyo byembanyumiza leero. Ekinyambe salyagadde kutandika kifo kyange kino wenkolera bino nga nkitandise on a negative tone, but kankiyiseewo lwa nsonga nti nayogerako dda wano ne Newton. Kati nzikiriza nti nno si yegenda okubeera nga programu yange egguddewo. We twabadde tutandika okusomesa abantu, show yaffe yabadde esoose, twabadde tukitunuulidde nga ekintu kyonna ekyabadde kitandise, era n'akatabo ke twabadde twogerako kabadde kagamba nti whatever you want to do, kyonna ky'oyagala okugenda okukola tekirina gye kigenda kutwala singa attitude yegenda kubanga nfu. Kati bwe twamala okusomesa omusomo ogwo ne mwami Newton, nasiriikirira bwe ndi neŋŋamba okay, kati tugenda ku chapter number 2, but we discussed attitude, twadiscussinze biki omuntu byalowooza, naye nga tulina resistance mu bantu be tugenda okuba nga tusomesa. Naye nagambye kanzije, now this is me talking one on one eri bannayuganda, eri abantu, kuba nabeetuuseemu of which bantu betwogedde nabo ddala nze bentambudde nabo, I can testify nti abantu balina ebintu bye bafunyeemu. Naye waliwo abantu abatafuniddemu ddala, waliwo abantu abakikyaye, waliwo abantu abatakyagala nakiwulira. Fact ne buba buvunaanyizibwa bwaffe. Ne Newton nakimugamba ejjuze nti tusigale nga tukyagamba ku bantu, kuba tulina okutwala ekkatala lyaffe tubuulire abantu ebintu bye tugenda okubategeeza. Bayinza n'obutabitegeera nga tuli balamu, but good enough internet ekwata ebintu bino n'ebitereka n'ebiteekayo, obudde bumala ne bukyuka. Kuba naffe abantu betuwulira kati ngaaka akatabako oyo omwami ke twabadde tusoma, gwe genda osaafinga olaba abasajja ba Napoleon Hill mu butuufu bafa ddi. Ate mulimu n'abantu abafa ne bava mu nsi nga balowooza ebintu byabwe byagaana, naye biba ebintu nga bibadde bituufu ne bituukirawo mu budde obukyamu, oba abantu nga tebannaba kutuuka kubanga baburisiivinga. Nalaba omwami yakuba akatabo bagala akazindalo kwekali ate kavaako mukaceekingemu mbadde mukanyigamu. Omwami oyo yagenda n'agamba netiwaka, naye yo sijja kugifaako, mujja kubanga mukikwasaganya. Ne bagamba nti omwami yawandiika akatabo Moby Dick, yawandiika akatabo n'ateekako n'akalala, naye gye yaggweera yatuuka n'okufa nga akatabo ako they wrote him off as a failure. But as time went on, abaana bammwe sina
byogera wano tuyinza okubyogera abantu ne batabirisiivinga si lwakuba nti bibeera bikyamu naye biba nga obudde bwabyo tebunnaba kutuuka. Nze waliwo ekiseera we natuukirako honestly ne ŋŋamba nti oba internet tugiveeko, but it's good to have good company. Abasajja nga ba Newton akuwamuuko kaceeke n'akugamba nti bw'oba osomesa bantu okulemerako, bw'oba osomesa bantu ng'obalaga nti nno waliwo ebintu ebirema wakati, ate gwe bw'ofuna challenges no giving up, kitegeeza nti information gy'obadde owa gwe mwennyini ng'omuntu naawe obadde ogyetaaga naawe wennyini tewekikkiririzaamu kubanga lwaki bagamba gundi eri online off lwaki kweri lwaki abantu lwaki baba bagamba nti nno information eyo tejja tealininga bulungi nabo, then nenkimanya nti omu bw'aba takukkiririzaamu olina kuguma n'oyo akukkiririzaamu, ate information gy'owadde all you need to make sure nti ebeera consistent ng'ate ogikozeeko research nga naawe ogyesiga. Ekintu kye nazudde mu bannayuganda society yaffe okusookera ddala ekitusumbuwa, we are a very very negative society praying so hard okulaba nti nno tufuna positive life. Tusuubira nti nno tugenda kubeera mu mbeera etoolako naye ng'ate obulamu bwe tulwanirira bugamba nti nno twagala tubeere mu bulamu obugattako. Tuleme kubeera delusion, tuleme kubeera nga omusajja eyagamba nti nno obusiru ye muntu akola ekintu ng'akiddiŋŋana n'alowooza nti ebikivaamu bigenda kubanga bifaanagana kyekimu. Kiki njagadde njogere ku negativity eri mu bantu, kiki ekitusumbuwa ffe ng'abantu? Waliwo ekintu kye nabadde njagala tudisikasinge. Ani atusumbuwa? Mumukwasaganye, mumugamba atulekemu agira akyatuleka tutambuze ekintu kyaffe. Eno mugabe bamutwa waliwo agambye Clay agambye nti I speak to the 1%. Yes, abantu we are very negative society nga tugenda ne tulowooza nti ate obulamu obugenda okubanga buvaamu bugenda kubeera positive. Ekintu ekyo kyannaku nnyo kirina engeri gye kimpisaamu nengenda nendaba abantu ebintu bye bakola nga beeyisa mu ngeri ya bulijjo. Waliwo ekintu kye nabadde nsomako of recent kyabadde mu mawulire omwo, bagenze ne bawandiika ne bagamba nti bannayuganda 80 ku 100 bali mentally disturbed. Ekisookera ddala ekibasumbuwa it is social media, ekiddako ekibasumbuwa ze finances zaabwe. Kati social media erina pressure gyegenze neereetawo neekuba mu bantu nti we are bombarded n'ebintu bye tutakyalinako control, tubiraba on a daily. Abantu babeera gye babadde ne batandika okudevelopinga resentment mu bo bennyini nga tebamanyi na gyeva, tamanyi how to handle it, naye nga bebe exposinga ku information eyo gye balaba. Mulaba abavubuka mulimu mmwe abanoonya mwagala reality TV, mwagala abakoze kino n'olaba abagenda Dubai, abagenzeewa. Kati that social pressure gye mweteekako ng'abantu and you have nothing to do about it. Tolina kintu kyonna ky'opulaninga to better yourself okubanga weeyongerayo n'obeera ekintu ekyo kirina engeri gye kyatandise kyaffectinga abantu ngaffe twegomba bye tutasobola kukola ne tubyeteekako n'oyagala kino no plan at all okubanga oteekawo obulamu bube nga butereera. Kati bw'ova ku kya social media nodda ku kya ssente, ekyo nno bitambulira kumpi wamu kubanga ebiseera ebisinga ebintu ng'olabye ebintu ku social media nga
wali kyagadde okyetuusaako ng'akasente obadde okalina nti oyinza basomesa about finances all the time, because like it or not Zig Ziglar yabagamba nti sente si kya bwetaavu nnyo mu bulamu, naye ziri waggulu eri, zitudde kumpi n'oxygen, lwa nsonga nti sente zijja kuditamininga abaana bo we basomera, ennyumba gy'osulamu, education gy'ogenda okuhavinga, bw'oyambala, bw'olya, nti tusobola okukikwata twagale okukiteeka wansi w'omusenyu oba wansi w'emmeeza tugambe nti it doesn't matter. Well, it matters. Whatever you want to, you can convince yourself, but it matters. Kyagala oba kigaana. Kati ate tulina ebirala ebiri mu belief, ebiri mu kukkiriza kwaffe ng'abantu be batuteekako. Kino ngenda n'enkikubako, naye mbeera very sensitive nga nkyogerako mu nzikiriza zaffe ne culture. You know, balina engeri gye bakitunuzaamu. Whenever they see someone talking about money, they get that image. Bakulina engeri gye bakutunuulira nga gwe omuntu ali evil, nti omuntu bw'oyogera ennyo ku by'essente, you know, kitegeeza oli a bit unholy. N'abagamba oli n'abeerawo ng'alowooza nti ndowooza obwavu kwe kusemberera Katonda, naye bw'onaaba tonnaba kwogerako n'abantu ate bamanyi ddiini, nkusaba ekyo kireke, kuba bamanyi ate abantu abali mu bwetaavu ennyo biki bye basobola okukola. Sente terina gweyinoona, naye sente ekwonoona senga yakusanga dda nga naawe oli mwonoonefu, eba ekuyambako buyambi. In fact buli omu yali badde azifunako zimuyambe okuriviiringa, zimuyambe okuggyayo ekifaananyi kye nti yaani. Abamu kummwe tubeereyo ne tugamba nti gundi oyo yafuna sente yeeraga abeera bw'ati ne bw'ati. Well, ekyo kyogere, naye kyogere empola, kyogere nga tonnabazifuna, kuba bw'onaazifuna olugero lujja kukyukamu. Ojja kwesanga ng'ate gw'oyinza n'okuba ng'oli mubi nnyo n'okusinga oli gw'obadde okola ki, gw'obadde oyogerako nti nno gundi alabika ono yeeraga. So ekyo nakyo beerawo ng'okimanyi. Kakati nina akantu ke nabadde njagala tutandike okwebuuzaamu. Kiki ekireetera omuntu, bannange nina abantu bengenze nentunulako ne ngamba mulimu abantu b'otununamu ddala wano e Uganda nga balina ebintu bye bakola, n'ogenda n'ogamba abantu bano gye baakulira balina gye baabakuliza mu Uganda gye ssaalimu, nga ffe balina akasonda ewaffe gye twakulira gye baatukulizanga. Abantu bano tetulina kubalaba watumaze okukula ne tubagwamu bugwi, oba like what causes this? Nina ebintu bye ngenda n'endaba nga mpita ku mitimbagano kuno. Omuntu akeera ku makya, kambabuulire like the power of negativity. Omuntu woozuukukira nga ggwe omuntu n'ogenda n'ogamba nti nno nnengedde mwami Kibuuka ono alina kyakola. Kambabuulire process bwetambula, kuba eyagala efaananemuuko ng'omuntu aloga. Era omanye naawe omuntu ayinoonekedde ku social media tolina njawulo wakati w'omuntu omulogo, kuba omuntu omulogo akeera ku makya n'omunyiiza, mu butuufu n'afuna ekirowoozo ky'obusungu ne kimusulako leero enkya n'oluddako. N'ava wano ow'e Kampala omusawo gw'ayagala okukozesa ali Kiboga, ne yeetegeka n'anoonyeeza transport, n'agwa mu takisi n'esooka n'emukuba mu kibuga n'anoonya ey'Ekiboga n'emukulubbusa paka mu kyalo eyo gy'agenda okulabira akasawo ke. Akasawo bw'atuukayo ku kkubo ne bamusuula ku maini n'akwatawo booda n'amukulubbusa n'amuyingizeyo munda ng'agenze kuloga. Naye kuva lwe yatandika okunyiiga ne bw'ali nga taddirizza namuwadde nedda kikomanyi, nze nina ekyange kye nnina. Omuntu bw'annyiiza nnyinza okubaako obusungu bwe nnina at that given point, naye nzuukuka enkya nga ngamba oba lwaki twayombye ng'obusungu buweddewo. But omuntu w'obeerera n'obusungu
obukutandise olwaleero n'ogenda n'onoonya ssente n'ofuna transport n'okeera n'onaaba n'oyambala n'olinya takisi n'ekusuula mu kibuga n'olinya ez'ekibuga n'otuuka ez'ekibuga n'ovaamu main road n'oyingira munda paka n'otuuka nga tonnaba kutuusa kirowoozo. Trust me, oba n'omutima omubi ng'omuntu. Now the same is applying ku bantu ngaffe abavubuka. Tulina engeri gye tukuttemu obulamu bwaffe and we are so engulfed in negativity. Njagala oŋŋambe nti ofunye mwami Kibuuka oba Saara oba anyone akunyiizizza n'otuulaawo, especially kati mwe mulimu, njagala mbalage how broken our society is. Omuntu n'okeera ku makya n'olaba omuntu nga tomwagala n'akunyiiza n'ofuna obusungu ku ddakiika esooka, n'ogenda n'ofuna ekirowoozo nti omuntu ono singa muvuma. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu n'ofuna ekirowoozo bw'omala okifuna n'ogamba kangule airtime oba kangule data n'omugula n'omuteekako ne weetunuza kamera mu face n'otandika okuvuma omuntu n'owalabula. Mbuulya sound bw'eba ekomyewo but at the moment baŋŋamba nti teriiko. Naye ng'ate gwe kati mumbuulye ne temufaayo sound erabika ekomyewo, naye amawulire ge nsobola okubawa amalungi producer ye mugobe wajjo wetunaafiira wano wetunaafiira wano agenda kuba talina mulimu. Kakati tubadde tukyakyogerako ekyo like omuntu oyo watandikira, yes, producer bamugobya, wamuwulira akawe wakayingira mumanya guddewo oluggi abadde nedda agitogoa. Waliwo abakuwolereza bagambye ogira osigalawo okwo, naye wekina suspend him first. Agaye nsooke nkuweka yellow card nga sinnabakuwa red straight away. Kakati ekintu kiki ekireetera omuntu oyo? Bannange nze nina ekintu kye njagala mbabuulire ng'omuntu, nze ekyange what falls into my personal ethics.
maze ku social media kuno kaakati emyaka 3, but anyone could go anywhere okujjako wetwayingidde wano ku social media wennagira nga ndi mu family wrangles, naye bwe natandika okubanga nkikoleramu nti njogera n'abantu okubanga nkolerako business, si kwatangako linnya lya muntu n'endiyisa mu bigambo neŋŋamba nti gundi obufaananye bwoti oba no, I don't discuss people ng'omuntu nkimanyi nti nno kintu kikyamu. Naye abavubuka oba society yaffe waliwo ekitulemesezza okutegeera ethics zaffe ng'abantu, oba tukyalina excitement okubanga tugenze mu era ya social media nti tekiriiko any permit, tulina broadcasting eri free. Omuntu kasita obanga olina essimu osobola okuloginga on, ne bw'oba olina 15,000 osobola okuteekako data wano e Kampala n'otandika okwogera. But people have actually failed to understand what they call social media ne repercussions na biki ebigenda okubanga bivaamu. Naye abantu mmwe mba njagala mbabuuze, nga bwe mulaba kuno abantu abakulu bakyala bali mu myaka 30, oli najja n'ayogera ekigambo nga takiwumbyeko, takoze atya, nga alina abantu be, alina maama, alina taata, ate n'abasinga ku mmwe mubeera bazadde, n'akyogera nga tekigenda kuvaayo, kigenda kusigalako obudde bwonna naddeeka nayeebaka. Like, what do you think? Ky'oba olowooza, oba olowooza okiteeseewa, oba okiteese mu kitabo ng'olowooza kigenda kuvaamu enkya? What's going to happen? Ate abasinga ku mmwe mugenda ne mulowooza nti fe ababeerako obudde bwonna ne tubaako bino bye twogera nti we are the newcomers when it comes to this. So for you understand that omuntu n'obeerawo ng'olina obulamu bw'oyagala obutegeerekeka naye nga bakusasula onaddeire kyogezaako okukola kukeera bukeezi nga gwe kye bakumanyi kuvuma buvumi bantu. Wow. And that's you. Gwegamba baliwo olina kuvuma buvumi. Yagize bw'ati nga era ne bw'oba oyagala nti oba oyagala kuvuma Ajibakalu, oba oyagala kuvuma Saala oba Hajala, okubira bukubizi muntu simu n'omugamba nti no genda ovuma omuntu. And at the end of the day, bantu bafaananako ng'abo omusanga mu nsi ng'ayiriba akugamba nti njagala kufuna, njagala kutereera, njagala kuba muntu agendo. Nina ekintu kye nnabannyonnyolamu ejjuuzi nti ffe twakirwawo nokimanya oluvannyuma nti abasajja twasabanga zi visa nga n'emirimu tugisaba, kye baasookanga okutunuulira zaabanga social media handles zaffe, ng'oli afuna paperwork wo n'amukwata bulungi nnyo n'agenda n'atayipinga, bw'amala okutayipinga n'akunoonyerezako, kubanga bino ebintu bya paperwork gw'osobola okubikwata n'oteekako information yonna gy'oyagala. But the real you, omuntu agenda kulaba nga oli wali otandise ng'oli mu nsi gy'osuubira gye batagenda ku cross checkingiramu. Oteeseeko ku social, oteeseeko ku CV yo nga bw'onyumirwa ennyo mumanyi mugera ne mubiteekako, nze nnyumirwa nnyo okubeera awo nga nsoma nnyo obutabo, bwe nvaawo ne ŋŋenda ne nkola charity. Omuntu n'agenda n'atunula mu vidiyo yo okuva kwesooka paka esembayo ng'oli mu bbaala, onywa omwenge, weeyambudde essaati, okoze kati ky'oteeseewo nga kikontraviningira ddala ki kyogezaako okuteeka ku lupapula olugenda okuba nga lukuyamba. Like, how do you look after yourselves? Abantu abamu ababeera nga bali principled mbula ate era bye bimu nammwe abawala mubeerako kuno. Bannaye tunoonya abasajja gyafuuka misege, abasajja tebalina buvunaanyizibwa, abasajja bw'ogira bw'ati nga yakudduseeko. Ani akulimba nti nno abantu tebalaba? Gwe wali obadde awo n'okirowoozaako nti nno osobola okubeera n'omusajja ng'akwagala naye nga mu nniya ye yakiteekawo nti tagenda kuwasa, ng'akirina ng'alina qualities ez'endala. N'omukyala naye bw'atyo bw'afaanana, ne qualities ze nga yakulabye nti omuntu ono alimu embeera efaanana bw'eti. N'otunuulira omuntu ng'omwagala naye n'ogenda n'olaba kye yayogedde. Especially, you see, Les Brown yakyogerako n'agamba nti weegendereze
ng'ogenda okwogera olina ekigambo ky'ogenda okutegeeza ensi kuba omuntu akulaba bulabi. The moment you open your mouth you let the world know who you are. You present yourself to the world. How come nti lwaki abantu nze ngenda nentunuulira edda bamuzeeyi baffe we twakulira nga tulina ekitiibwa kye tubawa nti basajja batuuse n'okuva mu nsi nga tomuwulirangako ng'agamba ekigambo nti obako n'akyongerako ekigambo nga bw'omanyi nga waliwo ebigambo bayinza n'okuyomba bayinza n'okukola ki bayinza n'obutategeeragana naye nga talina bigambo byasobola kwogera weebitu nga tomulaba nga nako kitaawo nti asobola okukikola okukyogera. And today we are having people in their 40s 50s balina abaana abakuze abatuuse n'okufumbirwa and their ethics are so lacking. N'agenda n'akikola kati bwe kigwa ku bantu abalina ensanga agamba naye oyo alina abaana naye oyo alina abeewuwe and people don't care. People don't care. Olaba tusanga n'abantu kaakati abalina emirimu egidda ku social media kati mutunulira omuntu nganze. Honestly, I don't mean to blow my own trumpet. Saagala nze kwefuuyira mulere gwange. Naye mbaddeko ebbanga lyonna kuno nga nsomesa. Siwe mulangako. Sisaasaanyanga ntungo anything. All I wake up to do is just to tell people that you can do it. You can better your life in this way. Omuntu n'omusanga ayita ku muyimbi ayita ku muvumire era enkya n'omulaba and they are taking it upon themselves that we have to stop this person. Why do they have to do it? He thinks he knows too much. He thinks he knows too much. He can talk about anything. Well, at least I didn't reach where I am by being daft. For that, between me and you, we can understand that. Ate omuntu bw'abaako n'ekintu ky'abaakusinzeeko mu nsi, it's not because you are daft. Abaako ky'amanyi nga gwe tonnaba kitegeera. Naye Munnayuganda yakyawa okumanya. Munnayuganda akuumira. Munnayuganda ali so negative. Nalaba Hamu ng'agenze yali ku interview ya Wademaya ng'ayogera and he talked about his businesses n'agamba like he was prevailing, things were happening. Naye n'agamba njagala nnyo okuyamba abantu, like I want things to happen. Naye ekizibu kye tulina mu Uganda, people are negative. Abantu like balina obulumi bwotategeera from okuva mu nnyumba zaffe mwennyini mwe twebase. Akwagaliza ekikyo kigaane kireme kubaako ekyeyongera abeera naawe ng'omuli wano. Titwakulira mu society eri negative. Olaba omuntu akeera ku makya n'ayogera eby'ekijinga. Honestly, let us learn to cut out nonsense. Tubeere n'abantu tuleme kugenda mu bintu ebiri delusion, tuleme kubeera mu abantu bataleme tuyingizanga mu discussions eziri below our standards. Let us set some standards at one level. You know, embozi ze boogerera ku bustage zireme kubanga ze ziri mu madiiro gaffe. Abantu abaagala okufuuka ab'ensonga. N'osanga omuntu nga ayinza okwogera n'agamba gundi oyo yazimba ennyumba ya gundi naye ng'olaba omuntu azisuze mu nnyumba 10 years even plus and you're still convincing yourselves. What makes that you see people abantu basobola okwekwatako ne beeconvincing negatively, and when you convince yourselves for a long time ng'abantu, what happens? Otandika okukkiriza ekintu ekyo like kituufu. Kati tulina ebyaffe bye tugenze nga tweconvincinga nga society nga ddala ffe bannayuganda nti tekisoboka. Tekisoboka ne tusooka okukyeteekamu ate ne tumala ne twagala obulamu obwakisoboka. Kakati awo ku ffenna ani mulalu? Ku ffenna ani mulalu? Atategeera ki kye bamugamba kukola yeefula nti ate ffenna tuli bagezi. Bannayuganda ffenna tuli bagezi. Nze sirabangako bantu beeyagalira mu butamanya nga bannayuganda. Ekisookera ddala twakyawa okumanya, twakyawa okuyiga, buli omu ali proudly ignorant.
nkimanyi kyaggwa nze bannaye embeera kuno nsomesa byensomesa but I've never written out myself nti mmanyi bwe nvaawo mu mmotoka yange mba mpuliriza audio kino bwekiti how to start a business this and that kuba mmanya bwe ndaba omuntu nga yali akozeeko ekintu kyenva mbagamba nti tucekingenga nnyo like our points of references ani gwe njagala okubeera neme kwebuuza ku muntu atakikolangako okay mbeeramu nga mpuliriza buli ddakiika obutabo bunnema okusoma because nina schedule eri very tight but at least mu mmotoka yange nteekamu obutabo nembuuliriza bwe ntuuka wendaze then nenjimuti nga nesimu njirina eriko obutabo bwe mba nina kyenjagala okusomako naye ffe n'otusanga oli bw'aba talina music awuggana mu kuba matu agenda musuula ddalu waakiri alina okubaako ng'alina omuntu gw'ayogera naye at that given point what makes that what are you trying to mean all the time why don't you allow yourself time to chill and think bwe nasomesaako abantu wano ku kigambo ky'okulowooza mulimu abamanyi abantu abatayagala kuwuliriza bintu bino which is okay. I said that thinking is a deliberate act. In fact, kino nkirina ne wano nakiteesewo kyekimu ku bye nateese wano emabega kubanga okulowooza kukuleetera okumanya nti omuntu yalisomye buli muntu lwasoma buli lwobeera ng'olina information ng'otegedde otandika okugjawo ekintu kye bayita fear kati abantu abageza abalowooza nti bagenda kutambulira mu nsi nga baseetinga amateeka agaabwe nti bye basomyeko abantu abatunulya obulamu bw'ensi ne babitegeera baali ku byabwe bo they have their own sets of rules bagenda ku endinga up nga be bantu abatumenya olwaleero nkimanyi naye nga kyamanyi kikyamu tatwalangako budde kukirowoozaako nti ekintu kyenkola si kyekyo that's how people end up being negative oli ng'akufiirako tulina kuno abantu nze mbalina bendisikasinze nabo on a one to one especially abantu abalina ebintu bye bagenze nga bafuna mu bulamu naye nina ekintu kyemba nzudde nina omukisa guno kuba abantu bankubira amasimu like I've struck good relationships abantu bonna banyumiza olugero olufaananako weebwe nti nze ndi mu famire yaffe naye bwe twali mu famire abantu baali tebanfaako nga sinna kye naafunye naye bwe natandika okufuna kyenfunye tulina bye twakikola nabo we started getting on ne tubaako bye tupulaninga nga nammwe gye mubeereyo ne mukolawo bugroups bwammwe nga mulina bye mwagala okwekulaakulanya kaakati bwe namala okufuna kubanga si buli kintu kyonna nti abantu bwe muba muyiseemu musobola okubeerawo na same level njagala tutegeere ebintu bino olaba ne muba mutandise group nga muli abayimbi basatu mubeeramu omuyimbi omu atutumuka nga ne mwenna kumpi scripts zammwe zifaanagana babawadde singing time yemu n'olaba nti nalaba Destiny Child nalaba nga oba Beyonce ng'ayiseemu ne wano group bonna genda obutunuulye boys to men mubaamu that particular face you see so there are certain people abantu mukama katonda baakwatamu n'agenda ng'asitulamu and then there comes another story ng'omaze okimakinga nkubuulira where things start off from otandika okimakinga nga buli omu alinga munno naye nina ekintu kye nazudde ate naawe njagala nkikubuulire once you make it mu bulamu once you make it you lose royalty bw'omala okuyitamu bw'omala okufuna bw'omala okufuuka omuntu ow'enjawulo ekikula ky'omuntu kiraga nti nno omuntu abantu abakwagalira ddala mu bulungi bw'okwagala aga Katonda mu ggulu baggwawo omuntu gwensuubira asigala nga akwagala abeera nnyoko bino abamu temwagala biwulira era temwagala mbyogereko this is how bad we human beings as animals are
kuva ku muntu kakati gundi oyo Sinaani yafuna ssente yeeraga afuna ssente takyatutegeera yali muyimbi Chance Nalubega yayogera n'agamba nti bw'ofuna ssente ne bw'oba n'empisa bakulonda kakati mwe mugenda ne mutereera n'ogenda n'oyitamu n'oziika n'ojja kulumberwa gundi n'owaayo mu meeting bweti gundi yagize bwati n'okola bwoti ne bwoti but when you go up here abantu balina akakundi ke bakola kayinza okubeera ng'ate kali even unwritten it's not there bw'oba otuuse wano kiri kyengezezaako okugaa it's not that omuntu agenda kujja akuvume oba akulage nti takwagala royalty omanyi kye bayita royalty nkwagaliza gundi bannanga ali atya gundi yabadde te okwagala kuli ddala okumutima okusembayo kwe baali yagadde kojja gundi abeerawo buli lunaku akima enku ku mikolo apima amazzi g'omuceere ku mukolo waliwo eyo laavu eyo nga okyali midiyooka abantu gye baba kwagala eyaddala kati njogera ku muntu ng'olina bw'osituseemu waliwo royalty waliwo omukwano guno ogwaffe ogwanfanfe like it or not you are going to lose it the only reason as to why ogenda kiruuzinga oleme kukitegeera is because tonnaba kugwa mu mutawaana olunaku lw'onaagwa mu mutawaana olwojja okutegeera ekituufu kyekigwa okimanyi nti abantu ne bw'oba olwadde mulimu omuntu ajja okulambula lwakubanga agamba banaagamba batya muli najja nga ajja kulambula banaagamba batya najja nga ayagala kukyejjako naye omukwano guli ogw'okugamba nti gundi ye gundi omuntu abeerawo kati kankubulyeko ekintu kimu omuntu yenna yeerwanako okubeera waali teyeerwanangako kugamba nti nno njagalanga bwe nabadde mbeere nga bwe nabadde jjo omuntu yeerwanako abeere bulungi afune ebintu bye yeegomba nti njagala nzimbe ku nnyumba njagala nvuge ku mmotoka ennungi njagala abaana bange basomereko ewalungi that is the whole idea as to why you are doing all of that it's the only reason as to why you are toiling day and night yensonga lwaki oddayo osome yensonga lwaki okola hours eziri extra there's nothing further to that oyagala obulamu bw'olowoozaako nti bugenda kubeera bulungi. And now, here comes the other thing. You make it. Okifunye nga bw'okirowooza naawe nga tonnaba kufuna. Naafunye bw'aba akirowooza. Njagala nzimbe ennyumba ennungi. Baba agenza agizimbye. Njagala ngule emmotoka ennungi. This is reality. Kyabadde ayagala agenza agiguze. Njagala abaana bange basomere ewalungi. The only reason lwaki yabadde abateeka mu kali akasomero akasookerwako ewalwa mutoozo ku kyalo lwansonga yabadde tannaba kufuna. Kakati bw'afuna bw'ateekayo n'agula emmotoka n'agula ennyumba n'ateeka abaana mu masomero amalungi aba teyeeraga aba atuuse mu bulamu bw'akoleredde. It's only that abantu bagaana okukitegeera. Kakati bw'obutuuka mutho siganye waliwo abantu abakisussa na malala n'akyusa endowooza nabagambako wano nti omuntu afuna ssente n'atandika okukyusa eddoboozi. It never happens. Ssente tezirina we zikwatira mu ddookooli nti omuntu akyusa eddoboozi ago gaba malalago from rags to riches ziba zikanze naye I think personality humility should be part of the package especially if you want to remain attractive ku bantu. Kaakati obuzibu we buli abantu muleme kugamba nti gundi abeera mubi naye ebiseera ebisinga you need to have a conversation with yourself. Okay? Summon yourself. Bw'abanga olina omuntu gw'olabye nga owulidde oyagadde omwataake nga sooka omale okubaako ebintu byeweebuuza nga gwe why do I feel bad about omuntu ono ekintu kyakola. Ebiseera ebisinga ajja kuba nga talina mutawaana. The problem is you. It's how you're perceiving it. Actually avuga emmotoka teyeeraga. No,
now the situation dictates nti kyayagadde kyeyali alwanirira akifunye motoka nnungi agifunye. That's where that person is. Gwe okirabira from your angle lwa nsonga nti tonnaba kukifuna. Ndowooza ekyo kyonkivumudde, tonnaba kukifuna. Sigambye nti buli muntu yenna wote, mulimu abantu bonga babi bwazifuna afuukamu ekirala ekyenjawulo, naye nga bwe kityo kirina okubeera. Kati bw'abazze ng'avuga akamotoka ke, tomuteekerawo mbeera nti nalina kapaakinga nnyo eri ku bbali. Muleke akamotoka akakatuusa akapaakingi. Bw'aba ayagadde abantu bamulabe ng'akavaamu, muleke. Kamotoka ke yakakolera, tomanyiiwa gye yayita. Omugamba nti yeeraga naye lindako naye bw'olizikola ojja kulaba. Waliwo yagereesa n'agamba nti nakula sibbye, nga mu butuufu naawe wakulira baali baavu nnyo nga tewali bibbibwa. Naawe tayimu eyo bw'enaatuuka oyinza okukyekanga nga ogendedde mu mbeera ddala efaanana bw'etyo, naye n'okusingawo. Okudda ku kiri kye nabadde mbagambako ekya losing your royalty. Omuntu yenna bw'oba oyiseemu kankubuulireko nga obadde olinnya madaala, bw'olinnya eddaala ery'ekkumi ng'ovudde ku limu 20 otandise okugenda ewala, nkwegayiridde bw'oba tonnaba kutandika kuwalampa ddaala lya 18, 19 abiri kweyongerayo waggulu, sooka onyweze emabega gy'ova. Ebiseera ebisinga omuntu atereddeko bw'ogwa, ensi ekuyisa bubi nnyo okusinga omuntu eyali tafunyeeko. Kijja bwe kiti, buli muntu yenna bw'alema okukola oba bw'abanga Mukama Katonda omukisa gwe tannaba kuguggulawo, biseera bitono nnyo nti abantu abo babeera n'emitima emirungi. Mitono. Ebiseera ebisinga abantu abo babeerako ensi engeri gye bavuga nti buli kyokola obanga abalabisa obubi. Okay? Naawe wennyini osobola okubeera nga muli waka, mwazaalibwa muli abaana bana, ne babatwala mu ssomero, ne mugraduatinga, ensi nebalonda, buli omu n'agenda gy'agenze. Naye ensi nga mugimanyi eyaniriza bawanguze. Abazadde abasinga era omuntu atandise okufuna kasente gwayita kale musooke mugambe gundi, ekyo gundi mwamutegeezeza, because with money, with financial freedom, naturally there comes power. Kakati ekizibu abantu oba omuntu aba asigaddeko wansi ate nga kya butonde, nze kyendiko sina side gye nkuba, but I'm trying to teach people to understand as to why you think or you feel the way you feel. Kati buli lwolaba ng'oli ajja ate omuntu bw'aba asituse mu buli lwatuuka gwe bagamba nti salawo ku kino, kubanga kyagenda okusalawo tagenda kukoma ku kisalawo busazi. Ekikawe kyalituulidde kigambe nti nno tunoonya obusawo bw'omuceere 10 bwa mitwalo 10 buli kamu, ng'abagamba nti miliyoni yiiyo. Kati gali amaanyi g'aba afunyemu ogenda okulaba nga gatandika okufuuka ensonga. Bamukulembeza bakola bwe bati nawe bati. Kati naturally mu mitima gyaffe kali otandika okukakola ki? Okukafiiringa. Gwe temubeerangaawo mu kika kyammwe nga mulina bataata nga bana, naye nga waliwo abaana ba taata gundi b'osanga buli ddakiika nga tobamanyi linnya. Feso ogiraba afaanana taata gundi naye nga gwe tomumanyi linnya. Buli lw'omusanga omubuuza oli muti, ayi muganda wange, my brother kookoma, naye nga n'erinnya waliwulyako nga balimuyita. Naye ne mubeeramu ate famire gy'otuukamu ng'abaana ba taata gundi bonna amannya mugamanyi. Oyo ye gundi, oyo ye gundi. That is nature, that is life. Nga mubamanyi nga yo famire eyo abagundi bonna osobola obbalombojja amannya gaabwe. Mukama Katonda nga bw'atyo oyo yabasitula. Oba ogenda kukikola. Kibino bye njogerako good enough. Nze njogera ku real life. Mmwe gye mubeera osobola okikwata nawe n'okiteka munoga. Kati gwe tunuulira abeewamu. Ogenda kuddayo otunoga naye gundi. Okimanyi nti abagundi mbala nga obalaba ne ku buli mukolo naye walayamu nga amannya gaabwe togamanyi. What does that mean? It is insignificance. They make no impact.
okubeerawo mubalabo, but there's nothing that comes with them as an extra badge. You want to like it or you want to hate it. That's the way it is. Nga bw'okikola ku mulala n'omulala naye bw'agenda okikola ku mulala. That is how the world goes. Kakati oli bw'aba ayiseemu atandika naturally okugenda nga akulabisa bubi ng'omuntu. Nze olaba nava e Bulaaya n'enzija kuno n'enkola. Mulimu abaatandikanga okunnyumirwa ebigambo by'enjira byenjogera nkola kino but because abantu balowooza nti no motivation only will make things happen, they started getting it wrong in the end. Era akola omusomesa nti tugenda kukola kino oluddako n'agenda n'akivaako ate n'alowooza nti results ziri zigenda kubanga zikola ki, zigenda kubanga zirabika, agenda okwekanga nga byayagala byonna tebigenda ku working out. What happens? They hate motivation. Agenda kutandika kawaje kati buli lwalaba ka video kiko nga katambula bannange nno bagambye aje bakaluba akola bwati bagande anyiga takumanyi takulabangako gayo yo yantama yako. Do you know what causes that? Akulabisa bubi. Kyayagala okufuna kyali naye tolina ntoto as to why tolina mbeera egenda kusobozesa n'olina omusangira ddala nga yutayagala alina obusungu bwatakola ki bwatategeera. Ate nze omanyi kyenkwata Rose Sara gwe nayagadde yagala nti haja ayogera information n'agijja ku Burj Khalifa n'agissa wansi ye njagala nnyo nempa just normal examples. Olaba fa abasajja n'obanga olina mukyala wa waka najja buzi n'atandika kunyumya ku musajja mulala n'agira bwa bannange nno asenga tuzimba ennyumba. Omusajja yazimbye ennyumba bw'ogenda wali ng'oweta bwoti tulina ennyumba gye twalabi yateeseeko amataala n'akola bwati ne bwati. You see, not necessarily nti omukyala oyo ayagala omwami oyo, but the fact nti yeegomba ekyomusajja omulala kyaba akoze okimanyi nti gwe ng'omusajja kikuggyako. Oba okiraba na bulabi nga mwannyoko yafumbirwa n'anyumiza mukoddomi we ebikukwatako nti gundi bannange brother wange yakize bwati buli kaseera brother we yakola ebintu nga ye ali mu state ey'okuba nti ebintu bimulemeredde birina we bigaanidde obudde bwonna. Okimanyi nti ayinza okutandika omutima ogukyawa omuntu oli tamumanyi nnyo teboogerezeganya, they don't do businesses together, but because of embeera gy'amuteekamu n'okuwulira kwawulira amuleetera okuba nga tamwagala. Sinakindi ne ku mikolo batandika okuyita nga awulira teyaliyagadde bakuyita obeerewo naye nga ate olina mukoddomi we naye lwakuba omulabisa bubi nga omusajja. Do you understand your source of negativity? Do you? Omuntu wali okirowoozezzaako lwaki ndowoolezo omuntu. Otherwise abantu for our lack of looking for information to understand ebintu mu butuufu bwabyo ojja kwekanga nga tukyaye abantu for nothing nga ate tukyaye abantu abagenda okuba nga batuyamba. Waliwo agambye Rhoda agambye I'm a victim of that and it happens. Nammwe abagenda muwasa buwasa ku bukono omukaakulabisa obubi musanji wo yaleeta emmotoka ey'amaanyi yagira kino woweera emitwalo 2 ateekayo kakadde n'okyawa omusajja for that zero yawaddeyo buwi naye ng'akuteese mu mbeera mu butuufu akunyigiriza. That can be a source of negativity. N'okyawa omuntu naye nga talina kyakukoze. But where do we start and where do we end? It is understanding. Do we take time to question our feelings? Why do I feel like this about this person? Lwaki omuntu ono mulowooleza bwenti? Abo abantu mubalaba ababeera ku social media abavuma abantu abakola ki, those are broken people. Those are factory rejects. They are done. They are done. They think that they are having it all. Naye kiringa abantu abazanyanga obutambi bw'obuseegu abasinga buli lwe baakulanga ne batuuka mu myaka egyatuluka nga batandise okukola ebirala. They wish they could turn back the clock, but it was gone.
it was gone. Kati byebiseera byebimu bye tulimu n'abantu wano bakola ebintu nga tebabanga nako bwongo bumanya lwaki tubikola, tebategeerangako nkya agenda kufaanana ati. It is negativity, and you think negativity is going to help you combat tomorrow. No. You tosobola kubanga oli mu negative n'osuubira nti n'obulamu bwo bugenda kubeera positive. Ate okubeera positive olina kusooka kutegeera lwaki. Oyinza okugaana okusemberera omugagga lwaki? Lwakuba akulabisa bubi. But what are the results? Nabanyumizanga akagero kange we nagenda nga nva e Bulaaya ne nkomaawo ne ŋŋendanga okugula okulya ekyennyanja kyange eggaba, because these are some of the points ezannyamba okukulaakulana. Nakomangawo ne ŋŋenda nayitanga ggaba eyo nga nze siva Munyonyo, naye ekintambuzanga Munyonyo nali ŋŋendangamu kulaba mayumba malungi, nga ndaba n'entunulya abasajja nga bazimba amayumba, nezireeka ne ŋŋaana bannange nze nali nzimbyeko okutuuka bwe nascratchinga obwongo bwange buno bwenti. Ne ŋŋaana omusajja azimba akayumba katono. Waliwo omuvubuka bamuyita Mark yasooka okuzimba ennyumba omwo Komamboga ezaali ez'emitwalo 5 nga amayumba gaamu ga mitwalo 2. Naye natunuulira ng'azimba ennyumba za wansi, mu butuufu yaziteekamu obudde ne zinyirira, naye nga ngenda n'ekitunuulira ddala sente ze yateeseemu nga zeeyongerako ku zange katono, naye nga yakikoze nakwagala, yakikoze alina obuntu bw'ayongeddemu. Nti nze natuukanga ku sayiti ne ŋŋamba sibaana akaguwa teekaano ogundi kuwabwa nti kati n'ateekamu architect n'akuba n'amuwayo emitwalo 5. Azimbisa matiri afaanana nga nze, naye singa nasigala mu mutima guli gwa saagala bandabise abagagga beeraga, oyo mukwano gwange gwe naalisoose okunyiigira. Saagala kuyita waayise kuba ndabisa bubi. Ye ŋŋendeyo ntya ne mukyala wange nga tugendeddeyo mu Kaprimo nga ye yapaakinze Bluetech. Kati bw'otandika okubyeteekako like there is a trophy for it, kikyoba osuubira. That's why tulivinga mu society yaffe wano bannayuganda. People are looking for bad things, but looking for where things can go wrong. Like there's a trophy for it. Negativity oli akinoonya bunoonya. Gundi yagize bwati bannaye twakuttaakulamu abadde agira bwati ne bwati, n'atawulirangako video yaabwe aba atabaagalizangako bufumbo bulungi. It will make headlines and they will search for this and that. Lwaki? Ebyafudde bye bibakolera amakulu bye biba making okufeelinga good. The only reason as to why you are feeling good, ensonga yokka lwaki owulira bulungi lwakuba omulala agudde, lwa nsonga nti n'oli broken munda. Wano Munnayuganda tasangangako bagole banyumye n'asiba mmotoka ebalabi. Naye mugambe nti asanze owa boda nga bamufotodde omutwe. Ogenda okulaba emmotoka zonna nga zisiba nti balina kemika eyo gye baagala eri toxic, nti ate bw'ogifiiringa. Nze nalabanga nnyo programu za ID ezinoonyereza ku buzzi bw'emisango, ekireetera abo abasajja bakiira abatta ba serial killers. Omuntu ayinza okuva mu nnyumba ye n'agenda natta omuntu nga talina kyamukoze, talina kyayagala nnyo, naye balina amaanyi, balina feeling gye bafuna nga akutta omuntu amufumita ekiso, awulira there was that special power gy'afuna emugendamu mu bwongo nakakana. Era siriokira bwadde waka n'abanga tannaba kulowooza ku mulalaani gw'agenda kutta, tatereera. And it's a sickness. Kimuli muntu omuntu ayagala kulaba kubonaabona kwa muntu mulala, naye ebyo ebintu tebituukawo ng'abantu tebali broken. Era we babakwata ne babatuuza, oli n'atandika okwogera, ogenda okulaba ng'omuntu bw'anyumya olugero lwe bwe yakula. Omanyi wano e Uganda ekizibu ekitulimu ne bw'okwata omubbi bakuba bukubi ku mutwe, tebaagala kumanya lwaki omuntu akoze ekintu bwe kiti. Kati ensi olumu eziri advanced bo si lumu bakwata omuntu ne bamubuuza, n'abayambako okumanya kiki ekireetera omuntu okukola ekintu ky'akoze. Why do people do such things? Okumanya okwo kubayamba okugezaako okwetangira ebintu ng'ebyo ddala ebibi okubanga biddamu. Lwaki omuntu aba akoze ekintu ekifaanana bwe kiti? Wano we tukwata babukubi mukube ku mutwe, n'omukazi eyabadde abba emmere
so nga ate senga oba omuwadde omukisa asobola okukubuulira omwami yandekawo mbadde sinnafuna mulimu naye ng'ate ekyenda ky'abaana tekisobola kulinda ddi lwe nnaafuna mulimu. Singa oba otegedde circumstances ze osobola okusala entotto n'omanya. Naye ffe reasoning wano mu Africa yagaana buli omu abirabanga webikoze eki webiba bizze. Kati ekikumeekinga gw'okufiiringa nga bw'oli kiki? Nze abo bannange nkugambye nababeerangamu ne ŋŋenda n'endaba ne bakulabisa bubi n'oddayo. Kaakati amaanyi g'osobola okufuna kwe kukwata kino ky'ofiiringa nga mu ggwe n'ogamba okay wano wendi at this given point. Omanyi omuntu atamanyi buvo bwe tasobola kumanya waali ate tasobola kumanya buddo bwe. Kaakati n'abasinga obungi ddala mu basumbu w'ensi omubuuzo oli ku ki? Talina kyamanyi wabula ekigenda okudictatinga kyagenda okukola enkya kigenda kuba kyagenda kukeererako ku Facebook. Twalabye akola mu bawakulusumu n'anoonya bw'ati n'afuna agenda y'olunaku n'akwata kamera nti obulamu bwe tebubeeranga kaawo tabuprogrammingangako nti leero bukedde weebuti naye napulaninga okubanga enkya ngenda kufaanana bwe nti kubanga beba abantu betugamba abatalina hope. Because if there's hope today, it means that tomorrow is powerful. Ate omuntu alina hope tabeera swayed by what is happening. Kati tulina omulembe. We are in an era where everyone is doing whatever they are doing, depending on what is trending. Era nze ntunulya n'abantu olina bw'aba agenda kumpita ku show already okubanga namubazeemu ensa mba njagala nnyo omuntu alina identity byagenda okwogerako. Buli lwona agenda ng'okolera ku what is trending kitegeeza gwe mwennyini tomanyi kyekkiririzaamu. Otherwise senga nagamba dda kaakati aji nasomesa dda ku bantu ebyokulaakulana biganye naye njagala bajje balabe videos zange kati olwaleero kampite gundi tudiscussing gundi kuba society byeyagala. And how do you expect to be mubago bona akola buli muntu yenna kyagenda okukola osuubira otya okuba nti n'ogenda kuba nti oli wanjawulo? You have to develop a certain degree of discipline where you believe in what you say, what you do. You is you nga kikuli munda. Kyova olaba ffe tusobola n'okwetunuuliramu Akram namuwulidde Saala sooka okiveeko ekyo tusome namuwulidde gye namuwulidde anti Uganda kati ekitraining olaba abasajja abakulu they are sitting down and they are discussing that. Kati nina amapia waliwo nno neyagenda awo nange nangwirako eddalo kaakati tulina kye tuleeta tulina amawulire ge twawulidde kwagibakaluba tugenda galaba bitiisa n'omugamba otegeera bulungi lwaki obiteekayo nga tonnabaggawulira kwegamba bye balowooza ate bamanyi how our brains work. Baagala mu byansasagge abantu ne babeera nga balina mediocre life, balina obulamu obwo obutategeerekeka, abuuka wano n'abuuka wali n'abuuka wano ne wano. Kyova olaba tebalina byabwe bya muzinzi bye bagenda kulemerako. But above all, video y'olwaleero ngikoze nga njagala okuyita gwe nange nkugambe nti when it comes to negativity is natural and is part of our lives. Naye ekizibu we kiri ffe kugezaako kukitegeera. Nabagamba nina akantu ke nali mbasomesaako wano naye mbagamba nti buli muntu yenna alina fitina. Abantu batyo byokubyogerako nangamba no, it's there. But we all have that dark side to us. Naye tugezaako kubanga tugirwanako bulwanyi okwefuula abantu abategeerekeka. So gw'otandika obulamu bwo ne negativity yeeyo buli kaseera discussion yo buli woba oyogera day in and out you are discussing people. And I see many of you, by the way, nze nalina abantu bangi nnyo be nalinga njogera nabo, but because of what I exposed myself to, okusoma n'okuyiga kwe nategeera, natandikanga mangu okutegeera someone who's going to be toxic to me. Okubira omuntu, and every one of you mulina abantu abafaanagana abantu we batu. Kiro na misana wakukubidde essimu bw'amala okubuuza n'atandika Saala bannange. And the only reason as to why they are talking about that particular person
kwemekingisa kufiiringa good nti omuntu oyo alina ekimulemi nga gwe kyoyogera abantu bonna aboogera ku bantu bannaabwe buli kaseera babalo kino kiremi era n'abampuliriza nga they are part of that they are uncomfortable right now n'okuvaako bajja kuvaako kubanga you know yourselves oyogera ku muntu leero and it's written is out there that people who want to prosper who want to be somewhere in life balina kubanga discussing ideas. Ideas are not about people. Ideas cannot be negative. Ebiseera ebisinge bwe mubanga mugambe nti no we are going to be discussing ideas. Ideas will be developmental. It doesn't matter how slow or how speedy they are. They have to be positive. Teri muntu ayogera ku bantu day in day out ng'aboogerako positively tebakikulimba ekyo. Those are such ideas we need to disabuse ourselves of. Tulina okukivaako. Olina atandika nze waliwo wenavaano nengenda mu America. Olina ayogera n'omuntu and this person was following me so much. N'agamba motivational speaker wamwe yadduse yagenze mu America. Nti ali nedda yagenze kuba kyeyo. Mwenna mubeeraawo nga mudda ku bintu by'abantu abo mubawuliriza ate nno yavuddewo gobolooza bakulimba n'ebifaananyi bagibijja yagenze ne mutabani we. So they have never seen anything I do right. Naye ng'oli akidiscussinga akulaga nti kibi abadde abalimba kino kiganye. Well, here I am. I'm back here and things are moving. We wonder necessarily nti abantu mutandika okwekonvinsinga ate ekibi ky'okutandika okwo era kano kanka basomese namuuko buli muntu yenna negative obutategeeragana n'omuntu don't take it into its negative energy. No, obutategeeragana n'omuntu you can differ when it comes to opinion. Now bw'okiremerako and you want to hurt or to sabotage, that is negative energy. Ddala kati nga ffe abali mu family bw'oba olina omuntu gw'otategeeraganye naye ddala families ezisobola okubeera mu order nti njogera ne mukulu wange afaanana bw'ati genda oyogere and discuss the issue at hand. Abantu abasinga nze nina abantu bangi nnyo benayawukana ku ndowooza mu famire yange. The only reason as to why I behaved engeri gye neeyisaamu nembanga nakireetinga go I realized nti abantu bano balungi tebalina mutawaana but there's a point waliwo a certain issue gye twagaana okutegeeraganako and that was it. So instead of me attacking personalities can discussing a issue and if we cannot get on this certain issue we can choose okugireka oba ffe okwereka rather than okwedestroying. Kati omuntu so you get the motivation speaker ebaandika motivation speaker wamwakolerera Museveni wade Uganda teryakimaking nga takolerera Museveni ate bonna webata and they convince themselves like that. Gadi kiri kyembadde nkugamba nti at least abantu babeereko ne China agambe nti nsikiriziganyiza naye ku kino and you discuss it. Naye ffe abantu ddala kye tukola ensobi gye tukola tukwata abantu n'otandika okwogera ku gundi kale mwatandisa issue ndala n'otandika okunoonya kyova atakolagana na neighbor we and you click ddala mu families abantu mu usobola okubaako n'ekibaawudde nga musobola okukimaliriza but what happens here mubeeramu ka gurupu k'abantu abakwatagana ne badda ku muntu omu ne badda ku muntu oyo ne bamugeya along the way tosobola kwogera ku muntu day in day out amawulire ago ne gatamutuukako ate ffe n'abamu abategeera otuuka n'omuntu oba oyingira mu ruumu n'olaba olinga yeebuzaabuza bw'ati because you can lie with your conscious mind but the subconscious you can't lie. Kyova olaba bwe twagendanga okusaba visa ng'omuzungu akwata pepa wakawo n'amussa wano n'akutunuulira mu maaso bw'oti kubanga bw'oba olimba tosobola kulwanyisa kiri wano communication yonna eri wano n'otuuka mu maaso g'omuntu ogenda okulaba takutunula mu maaso tagiraba because their conscience is weighing heavy on them. Ayagala okibika naye munda baba kimanyi kati n'abo ababakwata
ne bakugeyeza nga bali mu ideas bali mu group batuuka ekiseera nga tebamanyi how to stop it. Kati omu ne bwalaba nti nno eno ensonga naye tugiyitiriza oba gundi alabika bambi talina musango oba kale tukisussizza aba tayagala kukivaako because of the negativity eri mu group era bye bitusumbwa ne mu families ezimu n'olabanga abazadde ddala mwe bamaama mukwata abaana olina n'omuyigiriza ddala mu abalina ba step n'omuyigiriza nti gundi alina kubeera mu byandi what have you n'okwata n'omutuninga on a negative tone. Bantu batono nnyo aba forgoing ekintu ekyo ne bakireka. Abamu bagezaako okugamba nti kambeera omutegeevu naye ate n'asanga sayidi eri nga gwayagala okutegeeragana naye ali so toxic tasobola kubeera okay kuba kimulimu. It's belief, it's the negative energy, it's a belief, it's in them. This person has got to be so bad. And I tell you negativity, what it does, it takes out even the logic. Omuntu bw'aba ayagala okukikkiriza gwe togendanga kawaka ne bagamba nti step mamu agenda kuloga oba agenda temulyayo mmere agenda baloga abasiru abajinga bw'oba ogenda okutuuka waka maama ye obudde aba yabufunye ddi obwadduse mu ddakiika eyo n'abanga n'obutwa yabukutegekedde ddaawo obugenda okubanga bukula gwatabeerawo bulijjo n'osanga omuntu ng'ali mu myaka 40 emeka ng'akyalina obwongo obulowooza bwe butyo. Maama gundi yaŋŋamba kino kiri bwe kiti maama yange tugamba gundi oyo yali mubi, and the negativity goes on for a long time. Oli mu myaka 5 you are still holding resentment olw'okuba maama yakuwanga ebifi 2 oli n'amuwa ebifi 4. What kind of thinking is that? N'okwata w'olyo olwaleero you are basing all your ideas because of such actions. Oli yakikugamba the heaviness of negativity ebeera multiplied so much mu bwongo obwo bw'ogimbracing nti okwata akantu akatono n'otandika okazimbirako like it is something which should be a do or die. Ate ebirungi tetubikoppa, and that's how we are. You'll be amazed even how big families we are going astray because of ekintu ng'ekyo nga kibadde ng'omuntu akugambe bugambi kintu kite gundi yakukola bwati. It's negativity. Naye togenda kubaako nakyotandika nga tonnaba kutereeza ebintu bino. Waliwo ekintu kye nawulidde omusajja yabadde ayogera nengenda nenkawandika kwano nenjagala ngende nga nkabasomesaamu. Yabadde agamba nti ffenna mu bulamu bwensi twagala okubanga tuli bulungi. I think that is a fair statement for all of us. Oli yefune ntakyagala nze sifaayo njagala Katonda wange as long as ndi mulamu. Yeah, you can talk all the trash you want, but we all know the truth. We all want to be financially independent. Twagala okuba mu bulamu obulungi obweyagaza. Bwe yali asengeka ensonga ekyo ekintu kye yateeka ku lukalala olusookera ddala kyali bwe kiti njagala bw'oba olina akakalaamu osobola okubaako ne by'owandiika gwe mwennyini obeeko kye yeebuuza. Yagamba nga ebirala byonna nga tonnaba kubikola strategy, kumanya business zirwaninga zitya ani gwe ngenda okukolagana naye, ekintu ekisooka right at the top of the list is a positive mental attitude. Okubanga omuntu olina obwongo obulaba ekintu nti kigenda kusoboka, obwongo obusanyusa, obwongo obutakuumira. Nze nina abantu bangi bennyimya emirimu, it's because of their nze nkimanyi ng'oli ogumumye mumbi, it's because of their attitude. Taseka, takola ki, aba akuumira buli kaseera ayagala kwogera ku bizibu, and you don't want such energy to be around you. Ne ku mirimu omuntu olaba obeera bubeezi waka ng'olina abaana nga 6 mu nnyumba naye nga mulimu akaana koofiirako buli ddakiika kootuma, gundi jangu ompeereze kino, gundi jangu ompeereze kino, gundi jangu ompeereze kino. Lwaki buli kaseera? Naye ng'ate bonna baana bo n'emmere gwagigula. It's because omwana oyo attitude ye eri welcoming,
omwana ayinza okuweereza ekintu naye nga omulaba omuinconvenience nze oba anyiza apozinze geemu ye nga nakulagira dda nti omuinconvenience nga naye ng'alina okukirya naye mubaamu just happy souls bw'omugamba ekintu ate this is not favoritism naye ne mu baana bo bwennyini nyonnyini osobola okujja n'omanya nti omwana wange oyo mwangu kati bwe kibanga omulabye nti mwangu olowooza ye ensi kuba takumanyi ekyo egenda kibuusa amaaso oli awo buli kaseera okuumira olina ebizibu oyagala kulaga like there's that negativity bw'eba ekwetoolodde what it does it repels people off people of yes a positive mental attitude kyekisookera ddala era mu byobugagga yakyoga n'agamba nti sound physical health olina okuba nga oli mulamu ekyo is part of being okay kuba n'omuntu alina ebirwadde era ekigenda okuddira ogenda kuba owulira bubi is negativity ekiddako harmony mu all human relations abantu bonna b'okolagana nabo abakwetoolodde olina okumakinga sure at least fairly nti mulina we mukwataganirako at one point tosobola kubeeraawo nga buli kaseera gwe kyoyogerako gundi yankoze kino oyo sisobola kubeera naye oyo sisobola kukwatagana naye you see there's a way it spreads around and bw'okiteeka mu bwongo bwo it will still come to pass kijja kubeerawo ekiddako kyabadde hope for the future achievements bw'obanga olina ky'oyagala okimanyi nti olina okihopinga olina okukisuubirira nti njagala mbeere bwe nti mu bulamu bwange kati mulimu abantu olaba tuzunze ne bannayuganda bannange they have no hope te omuntu agamba nti njagala kwachivinga ekintu ekifaanana bwe kiti mu future wakiri abeerawo okwo n'embeera yonna gy'ayagala okulieta ateekawo embeera egenda omuyamba okuba nga akifuna era abantu abatalina ssuubi newe baba bannabyabufuzi be bayingiriramu amangu kuba omuntu atalina ssuubi mwangu nnyo okukola ekintu kyonna kyewalirabye ng'ekitasoboka nali nkyogerako ejjuuzi wano ndowooza nkyogeddeko nakugundi eri gyembadde omutimbagano omulala gwembaddeko ne mbagamba nti gwe omuntu olwaleero osobola okutunuulira omwana omupalestine n'ogamba omwana ono nabulabanga nga bugenda ne kambala ne kagenda ne kakuba bomu ne keeyabya omuntu ono kiki gwe ngogamba nze sobola kikola naye tosobola kikola because of the future you see nakyo ekikuli mu bwongo omuntu eyakulanga alaba bomu ne bamugamba taata wo bomu yamukuba ano maama we yamala n'abaako ka bizinesi ke yakola wali yali akakola we bajja entalo ne bakakuba bomu ne kaabika n'alaba gundi nga bamukwata nga bamusiba you see once they are exposed to that they see no future kuba talina kintu kyagamba nti njagala kuzimba nnyumba kuba yali alabyeko eyagirwanira n'asevingamu byonna ebibye ne bomu ne zibikuba ne zaabika yali alabyeko gundi ngaafa and the same applies to anywhere where there's injustice bwe kibeeramu bwe kiti ekivaamu kiki buli muntu lwabanga tasobola kulaba nti alina kyasobola okufuna enkya talina maanyi gonna gaasobola kuba nga agalina so the part of positivity here is kubaako ne kyoyagala ate bw'obanga olina kyoyagala ng'okisuubira manyi nabagamba nti omuntu olina okusooka okusuubira okutegeka okufuna okuteekateeka you have to prepare yourself for success and gwe mwennyini nnyini osuubire tikulina okubeerawo ate nga okimanyi nti okigwanidde kati abantu nga takiraba there's nothing futuristic kikyoba omusuubira beoba negativity benkugambye abakola ki ababeerako kati ekirala is the willingness to share your best with the others much as abantu babi tosobola kulinnya waggulu n'osigalayo obudde bwonna nga tolina muntu gw'ogenze naye nkikuddiramu abantu babi naye ate mu nsi bw'oyitamu tosobola kulinnya waggulu eyo n'osigalayo obudde bwonna n'obeerayo nga tolina muntu gw'ozzeeko naye
baako n'ogwoyamba. Mbagaana nnyo ebyo by'okuyamba ekiyitiridde, naye eky'okuyambako ak'olumwaka akatonotono oba tuyamba kika kyonna, funayo okooyo omu yekka gw'ogenda okugamba nti gundi ono ye wange. Bw'onaamutwala waggulu eyo, naawe Mukama Katonda oba mu mbeera zo omuntu oyo ajja kubaako engeri gy'ajja okukuyamba. N'ekirala bye bino ebyaffe by'olaba nti bw'ojja wano n'obaako omuntu ky'omusomesa ne kimuyamba, buli lwasiriikirira bw'ati n'agamba Mukama Katonda yamba omusajja oyo, wabaddewo ekyabadde kintuulidde ku mutima guno naye yakyogerako nenfuna ansa yaakyo. Buli lwakusabira ekyo kirina engeri gye kijja emisanvu mu kkubo lyo. Kati nze nange nga nina ekyange kye nafuna, naye nsuubira nti when I come here and I speak to people nga bwe njogera nammwe in a positive way, nina ettafaali lyange mu kuddiza, kuba nange Mukama Katonda kyekitone kye yampa nti nsobola okusabika ebigambo ne mbituusa mu bantu ababitegedde ne babitegeera. Bayinza okuba 100, ababiri we babitegeera. That's all. Oba olina gw'okoze eki gw'oyambyeko. Ekirala is to be open to all minds and ideas. Mulimu abantu ababadde mu nsi nga bo balowooza ekyabwe kye balowooza oba eddiini gye balowooza, it has to be supreme to the other, that they leave no room for others to express the way they are. Naye nze nina philosophy eyange ng'omuntu egamba bweti nti sirwanisa mulabe wange era kye musuubiriza simusuubiriza kibi, naye musuubiriza nti senga asobola okukyusa endowooza ye neefaanana eyange. Era nensaba Mukama Katonda nti singa mbanga endowooza yange yenkyamu, anyambe ankyuse nfaanane omulabe wange. It might be hard for you to understand. You have to replay it to understand it. Tolwanyisa mulabe wo, naye sooka omusabire asobole okutegeera where you're coming from. Woova omusabire akyuse endowooza ye ekufaanana. Naye ng'ate naawe weesabira nti singa endowooza yange ebanga yenkyamu, nkyuke nfaanane ng'omulabe wange, kuba kati omulabe ye mutuufu singa aba nga ye mutuufu. Naye abantu balowooza nti omuntu bwe mubanga mudifaaringa to ideas you attack. Kyova olaba abantu balina philosophy enfu, especially when it comes to religion, that you have to attack someone who does not believe in what you believe. But it's just belief. And you cannot change people by force, because belief is in the heart. Kati olina kukimwagazisa bumwagazisa, kimuteekerewo kimudisplayingire asobole okukyagala akifiiringiremu eddembe, having that willingness okugamba this is so beautiful, bwati sikimanyi nti mukirowoozaako bwe mutyo. And people who don't understand it, they do it by criticizing others. They don't have room okutegeera nti n'abalala balina okukkiriza okwabo, balina endowooza yaabwe. So bw'oba omuntu oyagala omusweyinga okumuzza ku saidi yo, olina okuhavinga that wisdom to understand other people. Ekisembayo kyenjagala mumanye kijja kufaananako bwe kiti. Foundation y'essente erina okuba nga ntuufu, gy'oyagala okolemu singa ofunye ssente, gikolenga eri based ku positivity, because if you don't do that, money, sente zisobola okukola ebikyamu okusinga ebirungi bye zisobola okukola ng'ozifunye singa oba ozikutte mu ngeri eri negative. Ekyo sisobola kirambulira, ngenda kukibalekera ekyo mukitegeera, nga ngenda okubawumbako okuba saayagadde kukitambuza kukisussa saawange mu kitundu. Nina ekibuuzo kye nkubuuza, what causes you to think
ekintu kyonna ekiri negative. Nze nkimanyi ekizibu kyemmanyi ddala ku bannayuganda abantu abalala oba katugambe races endala ng'abazungu. Omanyi nze buli videos zendaba zentunako nga zirimu message yemu ngenda nentunulako abantu engeri gye bakomenti. Nze that's how you try to understand society. Lwaki abantu babeera nga babeera. Kati wano e Uganda tulina ekizibu nti we compete rather than create. Bali abantu society ezisinga bali very innovative ba creating ebintu. Kati for olw'ensonga nti tetwamanyira kuvumbula, tetwagala kuleeta bibyo, tetwakiririzaamu era tetwagala kuyiga kubaako birala bye tuleetawo mu market. Buli kaseera twagala ku competinga. Wana abantu abaasooka baafuna ssente nga batunda engoye. Ng'oli bagamba nti gundi akola mu kabubbu alina ssente empitirivu. Abo baaliwo. Kati buli eyava ku university yenna yatandika kutunda ngoye. Omulembe gw'abavubuka ne gujja buli omu n'akola saloon. We baakivaako twatuuka nti kutunda mataka g'abakitaffe buli omu n'atunda. Kugula boda. Nti the trend is that buli ekijjawo buli abamu kwegamba omuntu ddala munnayuganda okutuula alowooze they would rather die. Nti mu bwongo bw'omunnayuganda to reach out into the brains, obwongo bwabwe kyekifo kye bajja okusembayo okugenda okwebuuzaako singa babeera mu buzibu. Ayagala alabe gundi yakoze kino to think, okulowooza waakiri bafa. Naye ng'ate ekizibu bwe kiba kikutuuseeko, honestly omuntu yenna ategeera is to sit down and analyze and think, like honestly think, okulowooza nkwe ekifo ekisemba ekyolina okuddukiramu singa oba weetaaga buyambi ku kizibu kyonna nga kikutuuseeko bwongo. Naye ffe wano kye tulina obwongo kyekifo ky'ojja okusembayo, ojja kugenda wagundi akuwa amagezi gundi. The only time gy'osobola okulowoozaako nti nno kaakati kantuule ndowooze nga bamaze kuteeka mu ddwaliro, tokyalina woozubira, otudde ku kitanda oli wamu bw'oti oba ng'oli mu kkomera ng'otudde. And by the time you reach to that point you are done. You have already messed up. Bino ebintu nno mubiraba nze mbyogera nga asaaga, naye ebintu bino bituufu mu butuufu bwabyo. Ate abantu lwakuba babigaana, naye singa omuntu atuula agenda okwekanga nga bwato bw'alowooza obudde bwe bwonna enneeyisa. Tunuulya bameka abaali abakyusiza, bameka abaatunda poloti z'abakitaabwe ne bagula booda. Bameka yawulidde gundi lwakuba gundi asuubula emmotoka naye n'agenda n'asuubula. Kyova olaba wano e Uganda buli kimu kyonna ekijja nga bakifulookingamu. Eyasuubulanga obuntu okuva ebweru kaakati tokyabukola kuba buli muntu yenna abukola. The opportunities are so scarce and people are many. So tosobola kuba, but there are still people who are making money. How do they make it? They think outside the box. They do. Omuntu okubanga alowooza buli ddakiika ki ekigenda okunsula mu maaso. Kati nno mbabuulireko ekintu kimu ekikwatagana ku bwongo. Waliwo omusajja yali alabirira mbwa. Embwa zino ezidduka racing dogs. Kaakati buli lwe baatuukanga okugenda embwa ezo nga bazireeta abantu bazisimbako ssente. Mu kuzisimbako ssente omusajja ono yajjanga n'ateekawo ssente ze. Naye nga embwa eno wiiki eno neewangula oba neddako ate oluddako ne bagiwangula. Kati nga kizibu nnyo okumanya mbwa ki egenda okuba ng'ewangula mu mbwa zino ebbiri. Naye waliwo omusajja eyali akyegendereza, ng'omusajja ono eyali alabirira embwa yagendanga ng'awangula ng'ate afunye ssente. N'amugamba, naye ggwe kijja kitya nti buli lw'okwata ssente zo n'oziteeka ku mbwa, embwa eyo yeewangula? N'agamba, no, it's very easy. Embwa ezo nze nzifiidinga. So embwa gye nfiidinga obulungi wiiki eyo gye nteekako ssente zange. Ate ng'akikola deliberately, neebeerawo nga yalidde bulungi amaanyi egalina. Kati ye eyali aziwa emmere
ng'atuuka already ng'akimanyi nti eri embwa yeerina amaanyi era yegenda okukola ki yegenda okuwangula naye bano abataazirabanga mu byenda nga tasobola kumanya nti nno embwa eyo teyalidde kyaggulo nabwe kityo obwongo bwe bubeera bw'oba tewabufiidinze oba wabufiidinze kikyamu what do you expect it's going to give you results ezitali favorable and be careful what you feed it bw'oba ng'olina lactose intolerance ki ekikunywesa amata gagenda kukola bubi kakati abantu mumanye some of it the negativity is in our past but our past is not as important ebyatutuukako si bya mugaso ng'ebigenda okututuukako mu maaso kakati abamu tubyesibako byetutambuliramu and some of it byebitufuulidde ddala abantu ababadde damaged all our lives gundi oyo yantama abamu kummwe mulina n'ebizibu mwakula mulaba bakitammwe oba bannyammwe nga bayomba balayira nammwe abaana abato abakulidde ku guno omulembe ogulina okubeera nga guli polished n'otandika okulayira gundi tanziikanga atakolanga you don't mean it wabiraba and our parents much as we love them they don't belong to this era naawe n'otandika okuba nga oyogera bw'otyo bw'oyagala okubifaananya no please you are educated beewaayo ne bakufuula omuntu ow'enjawulo don't fight to be like them I don't fight to be like my parents there are certain qualities zenjagala okubafaanana but I strive to be better than them because this day and era I'm exposed ku more opportunities ezasinga ku bo nze muzeeyi yavanga mu kibuga n'avaano ne bagenda e Masaka bagenze mu Nnyimbe ne babeerayo ne basulayo ne bavaayo ne bajja kuno tunaaba n'oduweno ne baweereza kaadi gitwala e Butambala kakati tebakyabikola byonna biri ku WhatsApp olugira bwoti cucucugumu ebiri nga wakakasuse dda abeeno bategedde mu WhatsApp group the facilities we have in our era we cannot afford to have the same results no kirina okukyuka and then you meet the wannabes nze sisobolaako ogira bwenti simanyi ba motivational speakers batugamba tugule amataka tukolewo tutinasula mu gundi abaana balikolezaabwe senga ne bakadde bwe baali basirunga bwoli meeting z'ekika mwali badde muziteekawa abaana balifa ne bakola ebyabwe bw'oli bw'ofudde gwe omulambo ogugwo bagenda kuguziikawo senga kitaawo yali talina waalese lujja mugenda kubeera muleme kuleeta mbeera ya kijinga mugende mwagale kugijustifying like it's normal and it is stylish and you have this information ni agira bwoti simanye ettaka olijja kuba lijja bweti nze nkolamu kino bwenti ne bwenti my life is my life mwabatufuukira ekizibu mu kika you have opportunities muzikwata ne muziraba bulala and you take it yes nga batandika okubiteeka thank you for the message nga ate baagala bakirage nti nno bwe kibeera what you wants you kyoyagala naawe kikwagala mwagale obulamu obw'obuvunaanyizibwa mwagale obulamu oba obw'okweyagaliza fenna opportunities tuzirina and it lays out in the same way for all of us all you lack is character emikisa weegiri naye karakita yo yenfu obeerawo osuubiza totuukiriza buli eyali akwesizeeko ssente wazitwala tewaddayo eyakuwola tewamusasula and then you said that kino emikisa tegijja gyendi no you are your own problem bino ebintu byembasomesa si byakugamba bugambi nti nno mbyogerako bwogezi no ako mbalaye kabanyumidde si byakubyogerako bwogezi so as I wind up mbasaba busabi tumanye where to start off from tugenda kubeera kuno nze nabagamba class yange it has got to be extra cream there's nothing tolina kintu kikyamu kyogenda kujja mu kye bayita motivation nabagamba ffenna tuli motivated naye abasinga ku ffe we are just motivated negatively let us try to change the tone
tugezeeko okukyusa eddoboozi, tugezeeko okukyusa just kikye tulina kikye tulowooza mu bwongo bwaffe. Sometimes we are justifying stupidity. Okulemwa ne tutandika okujustifyinga ebintu ate ne tumala ne tutandika okunyiigira abantu abakoze ebintu mu butuufu bwabyo. Manya ki ky'olina okukola naddira olina okukikola. Leero ogenda kugaana okukiwulira mu myaka 40, myaka otuuse mu myaka 50 nga tokyasobola kubikola, otandika okutunuulira abaabikola, otandika okubanyiigira. Is negativity. Mulemesa abantu okulya ssente zaabwe, babeegendereze, bajje n'amamotoka gaabwe bagapaakinga eri mu makoona lwakuba gundi atya nti nno ngenda kuba nti nno gundi yeeraga. Nedda, bikolere bulungi kubanga leero olina okubeera ng'oli ready okukola ebintu abalala bye balaba nti nno bikaluba. Bikolerwa leero enkyakwanguyire. Bw'otaabikole bw'onaayagala okukola ebyo ebigonda olwaleero enkya ajja kukaluubirira era n'atabuulira nze tegeera nnyo kino nze nkubuleko ekintu kimu kyesikkiririzangako kwe kugamba nti ndi mugezi bule ku nsonga ate teri muntu gwe meetinga ne sibaako kye muyigirako ne bw'oba omulabanga musiru waakiri asobola okukuyigiriza kikyotayagala kubeera. Nali wano ne Newton ejuzi ne mbabuulira akagero k'abaana ababiri abaali abalongo abalina kitaabwe nga munywi wa mwenge. Omu n'agenda n'avaamu nga munywi wa mwenge lujuuju, omu n'agenda n'avaamu n'abeera successful. Bwe baamubuuza oyo eyanywanga omwenge n'abagamba nze nali sirina kyakukola kuba kitange namulabanga ng'anywa mwenge. It affected me. It's the reason why I'm like this. Bwe baabuuza omulala eyali successful yagamba nti nalaba kitange ng'anywa nadda awaka n'alemwa n'okusasula fees n'akuba maama ne taata, so ne kinnyamba okuyiga kiki ekyali ekikyamu nemba nga sirina choice okuggyako obutakola ekyo kye namulabanga akola. Kati the sword is sharped both ways. Osobola okukiraba ku ludda luno oba ku ludda luli, kyonna ky'oyagala okulaba. Circumstances are the same. How we perceive information is in a different way. Kyova olaba omu agifuna ne motivatinga, omu ne breeding hate into them. I know it. Kyova olaba tekimmenya. Bw'oba already you have hate in you, there's nothing. You just have to have that conversation with you. Why am I doing things like this? Why do I think like this? Lwaki gundi yatambudde, lwaki yayisemu, without okubafiiringako bubi. Gwe weekolemu omulimu. There you will learn, you will discover your weaknesses as a person and you will be a better person. And my message obubaka bwange eri abavubuka ddala muffe abatandise okwezimba olunaku olwaleero, the opportunities are before us. Emikisa gituli mu maaso, naye kigenda kutwalira another set of brains okurecognizing emikisa egyo. Otya tokola bantu balala bonna kye bakola simply because everyone is doing it does not mean that is true. Ask yourselves oba kyokola kye kituufu. Ekiri wakati w'amatuugo si kiwa nti nno buugi, ekiri wano bubeere bwongo. Bazaddewo baba baakuweerera ne Mukama Katonda yakuwa obwongo obwo bukozese okulowooza obe ng'ojjamu ekirungi. Bagamba waliwo gwe nawulira ng'ayogera ng'agamba nti mu bintu byonna Mukama Katonda bye yatuwa kye yakola ekyenkomeredde nga kikyo ku bubwo kulowooza. Ebisigadde byonna tobirinaako buyinza. Nkubuulire ne bw'ogamba nti sigenda kulya. Omusawo olwaleero alina tekinologiya asobola okukuba akapiira n'akuyisaamu emmere n'agikuteekamu munda. Bw'ogamba nti sigenda kufuluma, balina era kye basobola okukola n'ofuluma. Bw'ogamba nti saagala kwebaka, omuntu asobola okukuba eddagala ne weebaka. Bwe baba tebaagala weebake basobola okukuba eddagala eri ku keeping awake. The only thing you have control of gwe ng'omuntu nkubuulira olina ayinza n'okukwata ennyindo eno n'akugaana okussa, oba bw'ogaana okussa ne bakuteeka ku oxygen n'ossa. The only thing you have supreme control over is your brain, is your ability to think. And it is so sad. It is so sad
that is the last thing we especially Ugandans are willing to do. Kulowooza n'ogamba eno ensonga like why to ask the vital questions as to why. Mulimu abasajja abagamba baali banyumizaako ku story ya Toyota nti Japan yatuula bakagezemu nnyo baatuula ne basettinga day and age ne date and time ne bagamba omwaka guno oyo gutibwa gunaatuukira Toyota egenda kubanga eri massive nnyo. We have to come out like we are the best manufacturers of cars. They sat down ne basettinga date ne basettinga ki and whatever ne bagamba this is going to happen. Ekintu kyokka ekyakyukamu bagamba they failed slightly on the dates they set, naye they ultimately achieved kye baali baagala. Era Japan neefuuka ya ttabu nnyo. Abasajja ngenda ne mbatunuulira bagundi ba JF Kennedy baayogera dda. Omusajja oyo baagenda ne banyumizaako kasitoole ke we baatandika okugamba nti bagenda ku mwezi. Omusajja yagamba nti tugenda ku mwezi. But when I look at such people baayogera ebintu ebyo mu myaka egy'enkaaga. If you look at the difference in time gibeera emyaka nga nkaaga. Naye nga kye baaliko baali balowooza kugenda ku mwezi. Honestly tuli wano n'amagezi agakola empiso after 60 years. And we all come with the same set of brains. Abasajja omusajja oyo baakirowoozaako era ne kigaana kubanga it was a very big movement. Naye bagamba nti shortly ng'agenda okwanawunsinga eri eggwanga abagambe nti ekintu ky'okugenda ku mwezi kigaanye. Yayimiriramu one more time n'ayita eyali akulira movement eyo ey'okugenda ku mwezi n'amugamba, Professor, I want to ask you one thing. What does it take to go to the moon? Kiki kye kiteekinga? Kiki kye twetaaga okugenda ku mwezi? Omusajja amuddamu ekigambo n'amugamba the willingness to do it. Yamugamba tebannaba kumanya kizungirizi kigenda kitya, technology afaanana atya, naye yamugamba all you need is the willingness. Kye weetaaga bwe buvumu okugamba nti kirina okubeera. Kati gwe tolina na kye wali okedde n'onuyirirako nti leero ngenda kukola kino. Nkugambye ekitrendinga ku internet kye kisetinga agenda yeeyenkya. Oli kuki? Waliwo tomunoonya kumanya kugamba nti abasajja bano bagenda kubeera batya. Nina omwami gwe nagenda n'empwe. And that's when you see people who are less informed, people who know nothing. They come out and the nagamba like we Ugandans, we are proudly ignorant. N'omutunuulira n'omulaba mu butamanya bwe n'akuvumirayo n'akujeregerayo. Nali mpuliriza nakabanyumiza nakejjuuzi ke nali ku interview oli n'ambuuza nti Haji Bakaluba lwaki oyogera nnyo? Wali badde osirika abantu bagamba oli wano oli wali wane. Ne mugamba nti lwaki oŋŋamba? Ne mugamba mbuuliraayo kampani nnya mu Uganda ez'okuzimba. Naŋŋamba nti Manyiroko, nawulirayo ne Zimwe, nawulira ne Bakaluba Property Services ey'okuna ya Mulema, and I was overjoyed bwe twatuuka awo. Ne mugamba okay, kati gwe olowooza lwaki kampani ya Bakaluba ogimanyi ey'omusajja abadde nga tali mu Uganda naye nga akomyewo wano mu myaka 2 osobola okuba nga ogimanyi buli muntu yenna? Ne mugamba, you see, nze bannange njagala nnyo okumanya. When you look for information you learn noba nga osobola okumanya as to why lwaki osobola okikola nga abantu abalala tebakikola. And people can actually help you not do it. You find out that people who don't have anything to do, they want to do it with you.
abantu abatalina byakukola baagala ekyobutaba na byakukola bakikole naawe kati gwolina okwerwanako okiveemu and they have a way of putting you down bw'obanga teweetegeera kaakati neŋŋamba bano sijjakwa nze nina omuntu wange bwe naaba nkoze master class ngenda kumubuulira bantu ba Amsterdam bwe nzija ku weekend ngenda kababulira the art of selling and kino saakiyigirizibwa taata wange saakiyigiriza maama wange si yakimbuulira but nawulira omusajja ate omusajja ku internet w'amaanyi nnyo n'ambulira the art of selling that's how nkola business zange ate ng'okiraba abalala baba bakivumya n'ogamba I got them mbalina is ignorance disturbing them naye nga tebakimanyi Haji kambabulira akantu kamu nina story emu I cannot change my life. I'm a security guard. I'll say it here, there, and there. I'll say it in America. I say it anywhere. When you look at Les Brown, we'll tell his story. He was born in a warehouse, abandoned. Never mutwala, never taking on. Omusajja oyo ayogedde kyayogedde from the 80s up to now. He's still the number one motivational speaker. He's a billionaire. He's a millionaire. And he's living a good life. Now, when you take notice from people you want to be like, you learn otegeera n'omanya leave alone the junk of abantu bye baagala bye boogera bigenda tukyusa nnyo era bw'ote mutave ku vibration eyo bigenda kubasumbuwa kati omwami oyo bwe nalaba formula eyo ngenda kayigirizaako kano bantu batono bengenda okuba nga meetings mu semina eno nze gwe gw'ovuma lwakuba wafunye ka business ne weeteeka mu maaso waliwo oli yabuuza n'okubuuza nanga mumbuliza omwami oyo ategeera bulungi oli n'agamba nasooka kumwagala okusooka is until I found out that he's weird. Oh, the guy is talking here, there and there. But let me tell you one thing. If you think I'm crazy, bw'oba olowooza nti sitegeera nga njogera kankuweyo ekintu kimu just a mere example olaba oba ndi musiru oba gwaba ategeera basobola okumpita olwaleero ne bampita nti Haji jangu kumwasuze mutya program NTV nombabuuza bw'oba okola behind the scene nobabuuza nti na mwasuze mutya program efaanana etya ne bakugamba nti mwasuze mutya is a number 2 most followed program most watched program mu Uganda okugibeerako emala essaawa 2 wano mu Uganda number 1 most watched gye baratinga number 1 is agataliiko nfuufu kati advantages z'oku NTV mwasuze mutya ng'ogiriko bw'omu you get 2 hours kaakati ne bakugamba nti okuba akalango akagiyitamu abo boolaba bemugamba bemulaga nti ba sponsors bakakubira seconds 30 nannyiniko asasula million 2 oba 3 okay now bwenva kuno genda otaimpingemu Haji Yassini ogenda otekemu Haji Bakaluba mwasuze mutya ne batuuka okuintroducinga ngogera ne bagamba basebo nabanyabo tubaaniriza ono ya Haji Yassini Bakaluba omusajja omuzimbi yava ebweru yajja kuno azimbira abantu amayumba bonna abataliiwo era akoze ebyamaanyi nnyo alina amayumba gagize bwati ne bwati era abantu bakyamuwa emirimu ne batwala eddakiika 3 oba 5 nga bakuwa introduction free advertisement and they give you room to talk about yourself noba ng'osobola okukiteekawo and for a lame mind will be like, oh, this guy cannot stop about his story. He cannot stop. Who teaches you? Who tells you that you are clever than me? Who teaches you that into you see, it's because you fail to understand how it's done. You don't know how it's done. That's why you see it like that. For me, your opinion to me is as good unga opinion ye ate bagamba opinion zendiga tezigaana ngokwebaka nti bunnange tukolima ngo yatulidda yegenda kwebaka ate nenkeera ekeere enoonye erye and that is life is fight for survival kati bakuwadde free advert in prime time egenda okubeerako bagiteeke ne ku social media about your business and somewhere someone seated with their degree looks at you like
Me and you, who's getting it wrong in an era like this? Who is getting it wrong? Kubanze, I don't judge with what you say. I judge by the results I get. Bwenvaka amasimu gaba gajja, it tells me there's something I'm doing right. Regardless, because in this world, all I care about is how abana bange bagenda okulya. It's fight for survival. Your opinion does not bring food on my table. And that is the attitude. Jenjagala nawe obeere ng'olina tokkiriza togenda n'abalala buli omu yenna nti alina okukkiriza ki ky'oyogera. Your strategy is your strategy, but you do that through thinking n'otula n'ogamba kino bwe naakikola kigenda kumpizaawo kitya. Kati tutambulira mu nsi ey'abannayuganda abali negative, oli n'akyeteekako like mulimu gwo okupuutinga down. Gundi yagize bw'ati newcomer it's the results. Positivity. You are moving on, they are going back. Where are you? Kiggwe kyolaba ky'osobola okukola nga ggwe. I mean, tuula oasesinga ekintu kino. Olina akulaba otambudde ogenze eno ogenze eri, ebyange sitambuza bitabo. Tuli mu era eya information. Waliwo era n'omulala eyagamba njagala nnyo abagagga nga wava munno bagundi isi bugagga bwe babukwata ne babukuuma ne basirika they never show which is okay. Everyone will love to do it like that. Naye abantu nabagamba singa bakomawo olwaleero mu era ya lwaleero omuntu yanyumyanga nakutta obuntu nembusuubula nembuyisa mu baasi nenkola bwenti nga bannayuganda bajjega teri afuluma wadde kugenda Kenya. Abaana batuuka leero baali basuubula e Dubai nga be bagagga okufaako obufi. Kati abaana bagenda Dubai emirundi ebiri. Nina mukwano muganda wange wano bamuyita Zedi Mukiibi agenda emirundi ebiri aleetera abantu bintu aleetera buleeti bakifuula ddala isi nti ate mugiri emyaka ng'omuntu okugenda e Dubai kyali kyamanyi. So you want to behave nga abantu bedda we babehavinga in an era that has changed and you think that you are clever because oli mature or gundi yagize wali. Yes, be there with your maturity. Aba tegeera ki ekigenda mu maaso, they will prosper. Nze engeri gyengezaako okuigniting obwongo bw'abantu right now is to think with what aligns with what is happening right now. Okay? Nabagamba damba wa examples enamu. Nembagamba fwe twagendera ebweru nga tulinda mabaluwa invitation tuzirinda mu post office. Ekinene nnyo nga bakugamba tukuweereza fax n'ogirinda. Bwe kyavaawo ne tugamba bannensi advance nze nnyo kaakati batuleetedde email basobola okuweereza email. Ebyo byonna byaggwawo kaakati ani agenda okudda mu takataka oyo buli kimu kyonna njagala kifaananyi tokyagenda ku post office chacha kiikyo yo gw'oli ludda wandi mu America live ng'akulaba that you don't have to fight the old system. All you need to do is to come up with something better. Something new and better will make the old one absolute. Tolwanyisa kintu kikadde. Kireke gwe kwata otondewo ekipya ekikisingako. Abantu bajja kuddukira ekipya ekikadde kyo kijja kwejja mu kazannyo kyokka. Kati in this day and age omuntu akyalina obwongo ayagala yeeyise in business ng'abantu bedda we beeyisa. You have limitations set by you. Toteekayo kino ekintu kyo oyagala kulaga business yo gundi yagize bw'ati ekiiso gundi ajja kubaagira. You see byonna obikwatako obyeteekako yet enkyo ojja gamba gundi ankubira akalango. Kwegamba waliwo wekayita ng'ekiiso tekikalaba ne wabaako wekayita ng'ekiiso kikalaba. Others are prospering and you are down. Abantu abakoze they understand even the importance of media. Bachimanyi tunuli ba Steve Harvey bonna basajja be mwegomba gundi akoze kino. They know it. See, they don't enjoy camera, but they know what it means someone knowing about you and what you do. Ate abasinga kumwe musomye economics. Muli eyo ebitabo mukyali kubya Master Gundi yaŋŋamba kino. Master Gundi yaŋŋamba kino. Emirembe gyakyo. Akisabwa abantu tubate. Mbasaba muneeyungeko. Tugenda kubeera Amsterdam ku lunaku
olw'omukaaga. Neebaza nnyo abakyala abategese Rose ne Pauline abagenda nze nabagambye one on one we meet we discuss on a personal level kikyobadde oyagala kikyobadde olowooza. Abantu abamu waliwo oliwe nagenda n'abantu bali ku internet kuno abamanyiira. Waliwo omuvubuka ali awo Dubai yateekayo kagundi Ibrake yantagingako n'agamba Haji Bakaluba agenda kubeera mu Amsterdam. N'agenda n'agamba kati oyo asikaali agenda gamba ki abantu. You see that level of energy, the energy of negativity omuntu kyalina yemu ababeera ne abantu mu kika kyammwe ne batuuka n'okugaggala nga mukyabamanyiira. Abantu bakyuka bw'oba omanyi Bakaluba gwe walabirako e London. No, there has been growth. Bw'oba okyalowooza oli nti yaba ayogera n'abantu, please nkwegayiridde oli ku kifo. Kkiriza enkyukakyuka bw'eba ebaddewo ono ayogera mulala atambuddeko ku kirala ate ayagaliza gwe omutima gwe guba nga tegwagaliza olina wogenda okusangamuuko obuzibu. Therefore oli yabagamba n'obagamba naye mu abantu ogenda kusasula simanyi euro 5 olaba oyo omusajja aga5 ogakwata n'ogagulamu wano seminti n'oba ng'ozimba. It's as simple as that. Now that is how low we are when it comes to information. But people don't understand that there are certain dynamics you have to understand. Oyinza n'okuba nazo but because of poor information n'ozireeta zonna ne zikufaako kubanga tewafunye information entuufu. And that's how people underplay when it comes to information. Si kyamaanyi nnyo ekyo si kyetaaga. Well, let those who seek the right information do it. Bw'obanga oyagala okuzannya akazannyo ky'osooka okutandikirako kutegeera amateeka g'akazannyo. Bw'obeera mugundi mu kisaawe ne bw'onadduka n'osembayo eri bw'oba ogenda ogukuba ate n'ogukwatako nga tokimanyi nti okukwata ku mupiira kikugjamu golo ne bw'onaagiteeba egenda kubeera nfu. Understand the name of the game, the rules of the game, then kijja kubanga kikutambulako. Nze ekigendeeyo si kuyigiriza bantu kuzimba, kubayigiriza ne bw'oba ogenze ukigenda kuyamba kikuzimba kuyamba kutya. That gives you courage to do it. Kukuyamba bw'obona bw'otuuse mu kuzimba nkubuulire babba batya osobola kukyewala otya kubanga kiki ogenda through all of that birungi ki byogenda okufunamu. That is information. Bw'ona abamanyi amaanyi agakirimu be bajja ne bakigoberera. Nze ngenda kubeera nammwe ku Saturday abagenda okubeera Amsterdam. Mbeyanziza nnyo ekintu kyaffe kino kigenda kubeerawo. Studio yaffe twagisetinze yino nga mbirabye. Owengenda okukomawo wano ngenda kubanga nkomawo ne Mwami Newton. Eno programu gye mulaba bagiyita Bakaluba Real Talk. Gyembeerako ne Mwami Newton bagiyita BBF. Kakati awo zirimu enjawulo bw'ondaba nga ndi bwomu omanya bumanya nti Bakaluba yakikola ki yakirimu Real Talk yekibeeramu. Bw'ondaba nga ndi ne Mwami Newton ojja kumanya bumanya nti no eyo gye tugenzeemu egenda kubeera BBF. Nze nzikiriza nti abugagga kwagalana baavu kulogaŋŋana ate emu ebbiri esinga emu. Mwami Newton tukwatagana era tuli mu bizinensi y'emu mwagala musembeze. Njagala tulage ekifaananyi ekirungi kye tubasiigira era tujja ne tukolera wamu kubanga nze bwembaako nekisitegedde nabagambye nze real estate mutegerera nnyo on a logical level. Ate Mwami Newton asomye nnyo oluteekateeka asobola okubabuulira nti wano etteeka libeera bwe liti. Kati n'obeera mu class nga kyoyagala okusomako osobola okukinnyonnyola osobola okikunnyonnyola munzi omuntu ali nnyo practical n'oli asobola okugaidinga mu ngeri y'ebiwandiiko kino kifaananyi bwe kiti. And it should be like that. Tubeere nga tulina full packed class and it's going to be here mu Bakaluba studio. Kino kye tukitandise ng'ekisaaga naye ndowooza eno programu ejja kutuukako ku level nga tutandise okukyaza wano abantu abalina ebigambo ddala ebizimba bibeere nga by'amaanyi bisomesa abantu ne banaaba tebatutegedde ku mulembe gwaffe. Tukkiriza nti olw'ensonga nti bya muzinzi bijja kusigalayo ku mikutu abaliddawo bajja kuba babyagala era bajja kubisoma. Lwaki sibeerekereza mwebale nnyo kuba naffe mutwekuumireko mbeera ku Facebook page yaffe Bakaluba Property Services era bwe tumaliriza wano tuteekayo ne ku YouTube yaffe Bakaluba Property Services. Bw'oba onjagala okundaba
ku TikTok awo teekamu Haji Bakaluba. Nina program ekiro ky'olwaleero gye tugenda okuteekayo bagiyita obulamu. Why do we think the way we think? Gendako naye ogirabe, subscribinga, gyagale, giweerezeeko ku mulala, yagaliza ofune. Tugenda kubeerawo nga tusoma Afidazen oba olujamani lwenjogedde lwe lutuufu, naye Amsterdam tubeereyo ku Saturday. Mbaagala nnyo mubeere ku mikutu gyaffe gino gibe nga gibabuulira when the next show is going to come in. Mubeereewo. Ndaba yes, omwami ono akuweereza akantu akagambye nti don't let fear paralyze you. Konze nakwogera abantu ne bakaagala nenkateekawo, era waliwo n'akalala akagamba nti thinking is a deliberate act. Okulowooza kiba kyalugendereza. Omuntu ogamba nti kandowooze, wadde abantu bawulira ebintu nga bibayita mu bwongo ne balowooza nti balowooza, kumpe bawulira mu just activities, but thinking is a deliberate planned act. N'akalala kenjagala nnyo aka Napoleon Hill era kandi wano emabega nga kaŋŋamba whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Obwongo bwo kye bukwata ne bukirowooza ne bukirekamu ne bukiterekamu nga bukikkiririzaamu kimala ne kituuka. Na lwaki sibeerekereza akuume atakuumira mpeera. Until next time nja kuba nteekayo post ddi lwe ngenda okuba nga tuddamu mu kibiina. Mbaagala nnyo, akuume.